students, how are you today? I hope you are good. Now we are going to study English, but before it, let's pray together. Amen. Okay, now we will study English and our material today is about simple present tense. The first, we will know the definition of simple present tense. The simple present tense is when you use a verb to tell about things that happen continually in the present. Jadi, simple present tense adalah kejadian yang terjadi secara faktual berupa kebiasaan yang dilakukan berulang kali atau yang terjadi sekarang ini. When we speak or write that's universal truth, we always do it in simple present tense. Ketika kita berbicara atau menulis hal yang umum atau yang benar, kita selalu menggunakannya pada simple present tense. Okay, now we will know the pattern of simple present tense. There are two parts. The pattern of simple present tense. The first, verbal. Verbal maksudnya kalimat ini menggunakan kata kerja. The patternnya in positive sentence, subject plus verb 1 dalam tanda kurung S or ES plus object. Perhatikan untuk dalam tanda kurung ini ada huruf S atau ES ini digunakan untuk kata kerja apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Kata kerja untuk subjek bukan orang ketiga tunggal tidak ditambahkan huruf S atau ES. For example, Abraham goes to cinema every weekend. Di sini verbnya adalah go. Karena Abraham adalah subjek orang ketiga tunggal dan verbnya berakhiran dengan huruf O, maka verb ini go di sini ditambah ES. Untuk negative sentence, patternnya subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. For example, Abraham does not go to cinema every weekend. Perhatikan untuk kalimat negatif ada tambahan auxiliary verb. Dalam hal ini do atau does. Lalu ada diikuti dengan kata not. Karena kalimat negatif harus menggunakan auxiliary verb tergantung pada subjeknya. Nah, kalimat ini contohnya Abraham adalah subjek orang ketiga tunggal, maka menggunakan auxiliary verb does. Jangan lupa diikuti oleh kata not karena kalimat ini adalah kalimat menyangkal. Abraham does not go to cinema every weekend. Abraham tidak pergi ke bioskop setiap akhir pekan. Untuk interrogative sentence atau kalimat bertanya, patternnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. For example, does Abraham go to cinema every weekend? Apakah Abraham pergi ke bioskop setiap hari Minggu? Di sini kita lihat auxiliary verb-nya ada di awal kalimat. Setelah itu diikuti oleh subject dan setelah itu verb plus object. Oke, yang kedua, nominal sentence, kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Positive sentence-nya subject plus to be plus object. For example, they are farmers. They subject, are to be, farmers object. Negative sentence, subject plus to be plus not plus object. Nah, di kalimat negatif ini, jangan lupa tambahkan kata not setelah to be. For example, they are not farmers. Mereka bukan petani. Interrogative sentence, patternnya to be plus subject plus object. For example, are they farmers? Perhatikan are atau to be ini ditaruh atau diletakkan di awal kalimat dan diikuti oleh subject dan object.
kembali diingatkan untuk pasangan to be dengan subjek dan pasangan auxiliary verb do or does dengan subjek. Subjek I, to be-nya am, you, are, she, is, he, is, it, is, we are, they, are. Untuk do atau does, subjek I, do, you, do, she, does, he, does, it, does, we do, they, do. For example, untuk kalimat nominal atau kalimat yang menggunakan to be. Positive sentence, Ferdi is a teacher. Negative sentence, Ferdi is not a teacher. Interrogative sentence, is Ferdi a teacher? The other example, positive sentence in verbal sentence, they play football every Sunday. Negative sentence, they do not play football every Sunday. Interrogative sentence, do they play football every Sunday? Okay, next. Positive sentence, Martina washes our plate every day. Negative sentence, Martina does not wash our plate every day. Interrogative sentence, does Martina wash our plate every day? Oke, sekali lagi diingatkan untuk penambahan s atau es pada verb atau kata kerja apabila subjeknya orang ketiga tunggal dan verb itu berakhiran dengan huruf s, y, o, sh, ch, and x. Now, for example, number 1, Ricardo watches TV every night in the home. Number 2, my sister washes her shoes every week. Number 3, a bird flies from the branch to the top of tree. In the simple present tense, we will know about the adverb of time in simple present tense. Jadi kita mengenal keterangan waktu dalam present tense. There are every day, today, every week, every morning, sometimes, always, often, etc. Okay, now we will know how to change the sentence into negative and interrogative sentence. Sekarang kita akan belajar bagaimana merubah kalimat dari bentuk positif ke negatif dan interrogatif. For example, positive sentence, they wash their car every day. Into negative sentence, they do not wash their car every day. Interrogative sentence, do they wash their car every day? The other sentence, positive sentence, Angelica makes a cake every week. Negative sentence, Angelica does not make a cake every week. Interrogative sentence, does Angelica make a cake every week? Next, positive sentence, they are my teachers. Negative sentence, they are not my teachers. Interrogative sentence, are they my teachers? And the last example, Juliana is a nurse. Negative sentence, Juliana is not a nurse. Interrogative sentence, is Juliana a nurse? Okay, my student, that's all about my explanation about simple present tense. I hope this video useful for you, and thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you. See you next time.